Дорогие девушки, здравствуйте, меня зовут Анна, и я Свахова Оксана Лав. Наш сегодняшний гость– это мечта той девушки, той женщины, которая любит, умеет ценить качественные вещи, качественную жизнь и качественных мужчин, как наш сегодняшний гость Терри. Если вы обладаете этим внутренним балансом, если вы знаете, чего вы хотите, вы любите путешествовать, вы любите наслаждаться жизнью, вам нравится быть на воздухе, но также вы предпочитаете иногда остаться дома с чашечкой кофе, в прекрасном доме с видом на озеро, сидеть около камина и общаться с интеллектуальным, очень успешным, многосторонним абсолютно мужчиной, как наш Терри. Тогда это интервью вас действительно заинтересует. Тем девушкам, которым нравятся мужчины в униформе, как униформа пилота или капитана самолета, это интервью тоже вас заинтересует. Давайте познакомимся с нашим сегодняшним гостем. У нас будет очень интересная беседа. Давайте встречать Терри. Now we are having here amazing, handsome, looking extremely sharp Terry. How are you doing this morning? I'm doing fine. How are you doing, Anna? Oh, you're doing very fine. I can say that. Thank you so much for taking your time. Thank you for joining us here today. We are all looking forward to have a very interesting conversation because, as I know already, you are a very interesting man. Let me just translate very quickly. Девушки, у нас сегодня в гостях Терри. Как я вам уже и обещала, у нас будет очень интересный разговор, потому что Терри у нас очень интересный мужчина, интересный во многих областях, во многих вещах. Вот сейчас мы будем его узнавать. So Terry, of course, the first question first. Where are you from and where are you now? Well, I grew up in California. Really, I was there most of my life. I was born in Michigan, but grew up sunny Southern California. And, where the weather is perfect and all those things. But now I'm in Tennessee, which is a total change. Now I'm back to four seasons and more of a relaxed lifestyle. Девушки, перевожу. Наш мужчина всю свою жизнь прожил в Калифорнии. Он родился в штате Мичиган, но это так, чуть-чуть буквально он и вырос в Калифорнии, и всю свою жизнь прожил. И вот буквально совсем недавно он абсолютно поменял место жительства. Он переехал с Калифорнии в прекрасный штат Теннесси. Почему он принял такое решение? Счастлив ли он? Конечно же, мы у него сейчас спросим. Но пока вот из наших разговоров я вижу, что Терри просто очень рад, что он сделал вот этот шаг. Terry, give us a little bit of feedback because you're a Californian boy, and I know when you were raised and lived all your life in the West Coast, moving to the East Coast is total change. How do you feel about it? I mean, would you recommend us to join you in Tennessee? Well, it was very hard to leave California. My son and daughter-in-law moved here, and they were not happy with the politics of California. And I was a beach person and a surfer and all that, so it was really hard for me to leave. So they kept bugging me to do that, and I put my house up extremely high so it wouldn't sell. And I could tell them I'm not moving. But it did. The first people that came over bought it, and then I was between a rock and a hard spot. So here I am, followed my kids out here, and they convinced me to buy a resort community, which was really very nice. I mean, everything's here. So it's a total change of lifestyle, a more relaxed lifestyle. But I have a daughter in California yet, and I don't see her too much anymore, but I see my son all the time. I have dinner there, once a week and so on and so forth. So it was mainly for family. But you're connected to California anyway, right? You can always go there, visit there. Девушки, спросила я у Терри, потому что,
человек, который прожил всю свою жизнь на Вест-Косте и переехать на Ист-Кост, тем более из Калифорнии, как он говорит, он действительно ему нравится. Это пляжи, вот эта, знаете, атмосфера такая свободы пляжной, калифорнийской. Он из Южной Калифорнии тем более. И вот это серфинг, он у нас еще и серфингист, помимо всего остального. Вот, решил переехать в Теннесси, потому что переехали его дети туда. Дети уже, конечно, взрослые. Вот, и просили его, говорят, уже папочка, приезжай, приезжай. Он долго мялся, говорит, сложно было переехать. Он даже свой дом в Калифорнии поставил такую завышенную цену, просто небесную, чтобы специально, чтобы его не купили. Но, говорит, первый человек пришел, дом купил. Вот, и Терри переехал в Теннесси. О чем он абсолютно не жалеет, потому что живет не просто в доме, у него прекрасный дом, у него 3 спальни, 2 ванны, у него солнечная терраса для того, чтобы загорать. То есть дом действительно очень классный, и находится он не просто в прекрасном месте, он находится в резорте. Это резорт комьюнити. Что это значит? Это значит, что у него к нему и садовник, он может себе нанять, я думаю, скорее всего, у него есть та, которая убирает у него. То есть резорт – это место, которое предоставляет все полностью услуги по уходу за домом, за участком и, конечно же, миллионы всяких вещей, что можно сделать. Там и теннисные корты, и пиклбол, кто знает, это такой маленький теннис. Разные абсолютно всякие спа-салоны, и разные клубы, и для мужчин, и для женщин, и для семей, всякие фестивали и мероприятия. То есть Терри переехал, скажем так, в такой, скажем, рай на земле, вот, где у него абсолютно такой спокойный, расслабленный, действительно, стиль жизни. Вот. Но Терри у нас мужчина такой, который не может совсем прям расслабиться, ничего не делать. Он недавно совсем ушел на пенсию, но, как он говорит, официально. Вот. Неофициально у него всегда куча всяких разных идей, всяких разных проектов. Давайте узнавать нашего Терри, теперь знаем, где он живет. Terry, I'm sorry, I had to tell about this resort. You said that this resort offers a lot of things, right? It's not just a beautiful place to live in. What does it have? Well, it has a beautiful gym, which I'm only a minute away from. It has indoor swimming, outdoor swimming, jacuzzis, pickleball, cards. When I moved here, the lady told me, she said, "You're not going to have time to work here. We have over 40 different clubs. So there's clubs for women, clubs for men, clubs for couples. I mean, about anything you want to do." There's a variety of things. Now, I haven't explored any of those yet because I'm fairly new in the house and, trying to get situated here. But I intend to. I just signed up for pickleball, but I haven't been there yet. How long ago you moved there, Terry? Well, I moved in the end of September, almost October. Oh, okay, so it's really recent. Oh. Yeah, and they were late getting me in here, so I was living with the kids for a month, which was very uncomfortable. It was tight. Okay, now you're on your own, enjoying your place. Девушки, более 40 разных клубов на территории находится. Для семей, для мужчин, для женщин, для кого угодно. Можете заниматься всем, чем угодно. То есть, что в голову придет, я думаю, что вам предложат. Или у них это есть, или они вам покажут, где, и вас туда доставят. Также терраса солнечная, Терри, прямо overlooking the lake. Your terrace is overlooking the lake, right? Your sun terrace? Yes, it's a beautiful view of old buildings that are 100 years old behind me, and there's nobody behind me, so it's a beautiful view. Nobody in front of me, so it's very quiet here. Yeah, очень такое, знаете, место приватное, но также это место находится очень рядом. Да, мы должны об этом сказать. Terry, this place is very private, it's very beautiful. You feel absolutely safe, secure, and like, in the God's hands, I would say, right? But it's also close by to the big city that you can always go to and enjoy the big city life, right? Yeah, Nashville, of course, is world renowned, the country capital of the world, and the Grand Ole Opry and the Raymond House, and just all kinds of history here. Most of the recording stars at one time recorded here. So I've been to Nashville 3 or 4 times now, and it's a great city to be in, and a lot of history there.
a lot of things to do there. No, of course, yeah, the city, and of course, one of the largest international airports, right? Beautiful international airport, yeah. It's close by. It's only 40 minutes away from me. Wow. And having free travel, I can just go anytime I want. So it's very, very convenient for me. 40 минут от Терри находится прекрасный город Нэшвилл. Это столица кантри, знаете, как американский кантри. Очень много историй. Ну, Терри вам обо всем этом расскажет, потому что он очень заинтересован, ему нравится это все узнавать. Он был всего лишь несколько раз пока что в Нэшвилле. Вот, но с удовольствием со своей любимой он будет вот explore, узнавать вот и правда, что находится у него в резорте. Я думаю, что даже половина еще не знает, что находится за пределами, что находится в городе. Но это правда большой город, в котором есть все развлечения именно большого города. Что вам только захочется вашей душеньке. Также там находится один из самых красивых и больших аэропортов интернациональных в Америке. И Терри может у нас бесплатно летать. А почему он может бесплатно летать? Сейчас мы у него узнаем. Okay, now it's time to talk about your beautiful career, which is totally diverse. You've been doing so many things in your life, but we want to highlight a few things. Please help me because I don't know where to start. Well, I guess I should start out of college. I got a BS degree in finance. And during college and after college, I was in the insurance business. And then I wanted to follow my dream and fly. So I quit my job, much to the dismay of my parents. They were very upset. They said, we didn't go to college to go fly airplanes. So anyway, I did all the things I needed to do, and I taught flying for a while, and then I got accepted by United and flew for United for 30 years and retired as a captain. And interesting, I didn't know what I was going to do when I left, but the day after I resigned, I flew a trip to Maui and came back early in the morning, and there was a phone call asking me if I wanted to interview for a job at the World Media Center, which was one of the largest ministries on the planet. And so I thought, well, that would be fun. So I interviewed there for 8 weeks and ended up going to work for them. They accepted my position as a facilities manager. And I knew I was going to do that only for a season. And I did it for like somewhere between 4 and 5 years. I can't remember exactly now. And then I resigned or retired again. I retired 4 times. So what industries you've been having business in or have been dealing with? So it's flying, ministry. What else you've been to? Well, when I resigned from there, I went back into real estate. I'm a broker in California. I just retired about a month ago. And then probably I've always had kind of a dual track, which I don't know if I would do that again, but in the early years, we ended up being in the oil business, the drilling and exploration, and realizing how volatile oil was. I mean, one day you had an oil well and the next day you didn't. And there's nothing like watching an oil well come in. It's like when you see it explode and there's oil everywhere. It reminds me of the old movies, Boomtown. But anyway, we thought we would get into something more stable and dependable. So I didn't know what it was initially, but we got in the food business and in the confectionery and baking business, which I knew nothing about, but it was a lot of fun in that. And then we ventured into the coffee business, which I loved dearly. I love roasted coffee. So we did that for a number of years and ended up doing retail and wholesale in that. We did all the club stores, Price Club, and the grocery stores. And so we did that. And then I went back in real estate again. So it was a fun life. All right. It is a fun life. Девушки, значит, начинаем мы с чего? Как в кино бывает.
показывают. Мальчик пошел учиться в колледж, выучился он на финансы у нас на бизнес. Вот, пошел работать в страховку. I'm saying it's like in the movies, you know, sometimes they show when a boy goes to college, gets degrees, goes to work at the boring insurance, and then he wants to fly, and he just quit everything and he goes. So I'm translating this for the ladies. То девушки, представляете, пошел, значит, закончил университет, пошел работать страховым агентом, но всю жизнь он мечтал летать. И как в кино он просто все оставляет и идет учиться на пилота. Родители, конечно, в шоке, все в шоке, но его мечта исполнилась, и он у нас 30 лет пилотом работал. Ну, сначала там начинал потихоньку, потом пошел работать в United Airlines и проработал там 30 лет пилотом. Потом when you finished working with United, you were a captain already, huh? Yes. Вот это наш мужчина. Поэтому он сейчас у нас заслуженный пилот, заслуженный капитан United Airways, и у него есть бесплатные перелеты. Летайте куда хотите, когда хотите, потому что сейчас время есть свободное. Если сделать историю вкратце, после того, как Терри закончил у нас работать пилотом, он стал работать на самую большую в мире министри. Это, значит, такая, как при церкви, служители церкви. Он работал там, скажем, делал такую более как администрационная должность у него была, но он очень этим гордится, очень доволен, потому что действительно это такой был шикарный опыт в его жизни. Также у него до сих пор есть лицензия, чтобы работать в real estate, это недвижимости в Калифорнии. Он у нас работал в недвижимости, он у нас работал в нефтяном бизнесе. Они занимались куплей-продажей нефти, но так как это было слишком рискованно, такие были, знаете, перепады, то они решили пойти в фуд-бизнес. Фуд-бизнес это тоже не только там магазинчик, они занимались именно такими большими поставками, продажами, и кофе, он очень любит кофе, кстати говоря. So you said you like roasted coffee, right? I love roasted coffee. Yes, I do. Сейчас он у нас сказал, что retired, он ушел на пенсию, но опять же проектов куча, мест, куда поехать куча, и так как работать он уже такой полный рабочий занятость не собирается, а собирается он у нас встретить себе одну единственную любимую, которую он повезет сначала куда? Terry, I'm saying, before we start talking about why you're here with us, I just want to give the ladies this heads up about the Maui. The Maui, the place that you are totally in love, what you have there. Just tell us, because you're going to bring your woman there for sure, right? Oh yeah, for sure. Maui is my most favorite place in the world. I've been there probably, I'm embarrassed to say 200 times, partly because I flew there, you know, on that route, and then we always went on vacation there. It's just the beautiful sunsets, and the weather's perfect, and the beaches are warm, and just such a relaxed mood there. So we've had timeshares there for, gosh, 30 years. And I still like going there I can hardly wait to get there and hate to come home. Oh, maybe you can get, I mean, the timeshare is like your home as well. So you can actually stay there, right? For how long you can stay there? I can stay there between 3 weeks and a month and a half a year. So depending on, you know, where you want to stay, the location and so forth, and the time of the year. Yeah. So I could stay there more than I have time to go there, but I love going there. Девушки, Гавайи. Кто когда-то мечтал поехать туда? Кому нравится Гавайи? Терри – это одно из его любимейших мест на Земле. Ну и, конечно же, вы уже поняли, что он побывал очень много где в этом мире. Он был на Гавайях, именно Мауи.
Он был там более 200 раз. У них там есть как порционное владение несколькими недвижимостей, и он как бы может находиться, ну, может туда летать 1,5 месяца в год, но если в других еще местах останавливаться. То есть его не держит ничто. Если он захочет лететь на Мауи, он полетит на Мауи, и вы полетите с ним. Terry, you also mentioned something about Australia, New Zealand. What are other places you would want to show to your beautiful woman? I love the people in Australia. They're so much fun, and it's a beautiful country. Reminds me of Northern California. Everything on the ocean, and a lot of boating and things like that. Really nice people. I've been there many, many times, and New Zealand is another country I love, and white beaches and nobody there. So. And I love to hear the music there. I mean, it's 20 years back from where we were. I mean, it reminds me, they play music when I went to high school. And it's always kind of fun to go there and on layovers and have coffee. And anyway, yeah, I love those two countries. I haven't been to the Eastern European countries. I'd like to go there. I wish I would have gone to Ukraine before the war, because I know it's a beautiful country. But anyway, yeah, those are two of my favorite. Окей, девушки, ну, конечно же, еще у него есть любимые страны. Австралия напоминает ему Северную Калифорнию, очень нравятся люди там такие милые. Ну и, конечно, Новая Зеландия. С удовольствием вас туда пригласит, повезет, покажет все. Ему очень нравятся вот эти, знаете, такие эти фешенебельные порты с этими красивыми яхтами. То есть прокатиться на такой яхте, ужин при прекрасных закатах. Это вам все гарантировано с мужчиной нашим Терри, если вы завоюете его огромное сердце. So Terry, your hobbies, of course, traveling. You said that you flew a lot and now you want to do road trips. Road trips where? Road trip. Well, I've not ever done a road trip in New England in the fall, and they say it's beautiful. But that would be one road trip I'd like to do. I've done enough driving through my life. I don't know if I want to go back to California in a car. But and there are a lot of things in Tennessee I want to see. I mean, there's all kinds of kayaking and boating and hunting and fishing, and then I want to get involved in things here. Probably first, there's pickleball and so many activities here that are fun. And Tennessee is really a patriotic state. I mean, they really relish the Civil War here, and I have to be careful on that. But a lot of battleground sites to watch and see, and a lot of history here, as I said before. But people are very patriotic here, and a lot of veterans here, and people are so nice here. So anyway, I'll probably explore Tennessee before I go elsewhere, but I would like to go to New England in the fall. Девушки, вот чтобы только хватило времени, потому что планов столько всего интересного окружает этого мужчину. Ну, во-первых, он сказал, я хочу хотя бы просто расследовать и изведать, что мне наш резорт может предложить. Я записался на пиклбол, этот маленький теннис такой. Вот, но, говорит, столько всего интересного, что я даже просто хочу вместе со своей любимой понять, чем здесь столько всего есть интересного, чем заняться. Сказал, очень хочет поехать в штат, который называется New England осенью. Там действительно красота, там клены меняют цвет, это просто что-то нереальное. То есть сам штат Нэшвилл, он очень по культуре глубокий, очень такое наследие, именно историческое, очень большое здесь вот, по сравнению с другими американскими штатами, и люди очень прекрасные. То есть штат Теннесси, это вот будете с ним вместе изучать. Ну и, конечно же, сама Америка, господи, сколько красивых мест, и он их знает, и он готов, он хочет вам показать. И, конечно же, вместе путешествовать туда, где он еще никогда не был. Как то, например, вот наша европейская часть. Вот Европа, говорит, к сожалению, не успел на Украине побывать до вот этих всех событий, но надеется, что получится когда-то, ну и просто вот по Европе покататься. То есть, девчонки, если у вас есть желание действительно что-то узнать интересно, I'm saying that
Now we're gonna be talking about this lucky, beautiful woman who will need a lot of free time and a lot of curiosity to do all these things and to explore all those things and to see those things that you want to show her and to explore together. Tell us, what woman can actually win your heart? Well, I've been spoiled by having a beautiful woman all my life, so I really want that. And there's so many beautiful women on Oksana Love that I don't think that will be a problem. But I want a woman who's more kind and pretty on the inside than the outside. I think that's important. You know, eventually looks go and you have each other and you know what you're all about. So I want a woman who is easy flow, even tempered. I'm pretty easy flow and even tempered. So I want a woman that I can't be without, but I don't want to be with every minute, if that makes sense. You know, I think that your partner should have their own private time and independence. And so I think for that part, they need to have their own life a little bit. And I don't want to control a woman, but I don't want her to control me. So I think decisions should be made, you know, pretty much 50-50. The man's still the head of the household, but I think decisions should be equal, pretty much. One who likes the same things, want to begin traveling again, and I like to be outdoors. I think I've already mentioned that a lot during the summer. So, you know, it's good to have somebody who loves the same things you do, loves the beach and that type of thing, loves to read, loves to be at home more than they want to be out. I'm a home person. I love to be at home and watch a good movie and have a cup of coffee, have the fire going. That's all kind of fun things to do. Девушка спросила, ну кто же сможет завоевать сердце такого мужчины, который действительно пожил, который действительно знает, чего хочет, у него были прекрасные отношения, он знает, как быть в прекрасных отношениях. Конечно же, у него были красивые женщины, конечно же, он хочет себе женщину красивую, но для него важнее внутренняя красота, внутренний баланс. То есть женщина, которая действительно идет по жизни легко, которая сама внутри сбалансирована, которая знает, чего хочет, которая тоже уже пожила свое и знает, как ценить хорошие вещи, как ценить качественные вещи, качественную жизнь и качественных мужчин, таких как Терри. Очень важен для Терри такой баланс в отношениях, когда двое людей, они вместе, но в то же время они имеют свою немножечко такую свою персональную жизнь. Когда я у него спросила, ну как же, вы же будете всегда вместе, вы находитесь в одном доме, и все, он сказал, если ей захочется пойти в салон или по магазинам, или в какой-то вот женский клуб, то я с удовольствием, я никогда не буду контролировать, я с уважением отнесусь к ее каким-то хобби, предпочтениям. То есть не то, что вы должны работать, нет, а это именно у вас должно быть какие-то свои увлечения. Я думаю, что с этим вы точно, с таким мужчиной и с такой его поддержкой всякой разной, я думаю, что вы справитесь. What you think the healthy, good relationships cannot exist without? Communication, for one. Chemistry is very important. Compatibility, all those things kind of come together. Each one important in their own way. You know, respect for a woman and like, you know, you've got to marry somebody that likes the same things and all of that. I mean, I was married for 43 years and all of those things worked for me. You know, I had a wife that understood me better and she knew how to handle me. So we had a very good marriage. And so I think those things are important. Really communication is probably the number one thing. Девушки спросила, что без чего не могут отношения существовать, по мнению Терри. Он сказал, что общение, именно качественное общение, умение договариваться, умение слышать друг друга. Вот. Ну и, конечно же, людям должны нравиться вещи, ну, такие, знаете, люди должны быть в унисон. То есть Терри очень любит находиться на свежем воздухе, заниматься
не знаю, всем чем угодно на свежем воздухе, пляжи его тоже любимое место. Но также для него очень важен домашний уют. Около каминчика, с чашечкой кофе вместе. И, конечно же, химия. Вот химия в отношениях, когда два человека действительно идут в унисон, и вот они чувствуют друг друга. То есть именно жениться нужно на той, с которой действительно тебе хочется и нравится заниматься, ну, какими-то, может быть, похожими хобби. Конечно, может быть, не все похоже, но именно чем-то таким, что вместе вам будет делать классно, прикольно, вот, и радостно. Terry, what about love? What is love for you? What is love for me? Wow. Well, I think all the things I said about, somebody who's so special on the inside that you just love to be around. And, the attraction is very important and chemistry, but just somebody is your best friend and you like to be around and you look forward to coming home to at night. So yeah, I don't know any other way to describe it, but somebody, like I said, you can't be without and you're just crazy about. So yeah, all those things kind of meld together. Любовь. Что же значит любовь? Это любовь, когда ты не можешь, просто не представляешь свою жизнь без этого человека, к которому тебе всегда хочется вернуться, где бы ты ни был, быть вместе легко, свободно, комфортно. Ну и, конечно же, вот эта вот химия такая двух тел и двух душ, которая просто друг друга соединяет, и ты с этим человеком чувствуешь просто действительно, что ты с ним лучше, чем без него. Terry, I want to say thank you so much for really opening up here for us, for telling us about your amazing, beautiful life full of adventures. And I'm positive that you will meet someone who will enlighten your life, your being with us. I'm positive. Yeah. Well, thank you, Anna. You're a very good interview, and you have a very good memory. I have my notes, Terry. I have my notes. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Anna. Bye-bye.